Hey everyone, how's it going? Azrin here, owner of the Calgary Language Nerds, and welcome to today's Learn Gujarati with Me podcast episode and YouTube video. We're going to do a similar type of lesson today as last time. I'm going to tell you a story in Gujarati. Storytelling, listening to stories and reading stories. Well, actually, listening to Gujarati and reading Gujarati in general, whether it's stories or articles, it doesn't actually matter. Reading and listening in general is just such a useful way to boost your vocabulary, see grammar points in action, even boost your speaking ability. It's just such a powerful, powerful, powerful thing for you to be doing. And so that's what we're going to do today. Now, today's story, there will be a link to the story in the episode description box. I will say this, however, today's story is a more complicated story than other stories we've done. You'll notice in the story there's more text on every page compared to other stories we've done. The story actually is a bit more involved. There's a little bit more that happens. Like yesterday's story, it was really simple. He lost his bat. Oh no. This one has a little bit more that happens in it. And so we're going to do things a little bit different today. I'm going to I'm going to tell you the story in simplified language. I'm going to go really slow. I'm going to describe some new words. There's going to be words you don't know. I'm going to describe them in Gujarati. I will actually pause sometimes and switch into English mid story. So it's going to be a little bit different today, a little bit more free flowing. I'm not even going to share my screen and write out new words. We're going to do everything fully orally today. Okay, so keep things fresh, switch it up a little bit. Okay. તો આ વાર્તાનું નામ છે. Oh, wait, last thing. So the story is called Ramat Gamat. So Ramat is a game. Gamat is like kind of like entertainment, something like that. So Ramat Gamat put together means something to the effect of like fun and games and entertainment, fun and games, pretty much. Ramat Gamat. Okay, તો આ વાર્તાનું નામ છે રમત ગમત. વાર્તામાં હાથી છે અને વાર્તામાં સસલું છે. સસલું એટલે શું? સસલું એટલે આ સસલું છે. તો તમે આ વિડીયોમાં જુઓ તો દેખાશે કે આ સસલું છે. એટલે સસલું એટલે rabbit. તો સસલું છે ને હાથી છે. હાથી શું છે? હાથી આમ કરે. હાથી. તો હાથી એટલે elephant. તો હાથી છે ને સસલું છે. So very quickly in English, it's a story. We have a rabbit, saslu, and we have an elephant, hathi. એ તો સસલું છે ને હાથી છે. તો આ હાથી, આ નાનકડા હાથીનું નામ, actually, I'll simplify it. હાથીનું નામ હતું ગોલુ. તો હાથી છે, એનું નામ છે ગોલુ. મારું નામ છે એઝરન, તારું નામ, તમારું નામ કદાચ રાહુલ છે કે એમિલી છે કે જોન છે કે ખબર નહીં. તો હાથીનું નામ હતું ગોલુ. અને ગોલુ એ પીપળા જેવો ગોળ મટોળ હતો. પીપળા જેવો ગોળ મટોળ હતો. તો પીપળા જેવો એટલે શું? પીપળા જેવો. તો પીપળું એટલે એક પીપળું એટલે કે બેરલ, or like હા બેરલ. તે પીપળું છે. પીપળું એટલે બેરલ. So પીપળું is a barrel. તો પીપળા જેવો ગોળ મટોળ હતો. તો ગોળ મટોળ આમ મોટો મોટો જાડો જાડો ગોળ મટોળ. હા, એટલે કે ગોળ મટોળ એટલે કે chubby and yeah, all chubby and happy go lucky and chubby. ગોળ મટોળ. ગોળ એટલે આ છે ગોળ. ગોળ. તો ગોળ એટલે કે round. મટોળ એટલે કાંઈ નહીં, nothing. તો મટોળનો એમાં કાંઈ અર્થ, મટોળ એમાં અર્થ નથી. એનો કાંઈ અર્થ નથી. So mator has no meaning. Gord mator, it just rhymes, right? It just rhymes together. Gord mator, so he's nice and big and chubby. So pipra jevo, gord mator hato. So just like a barrel, he's all fat. He's all big and chubby like a barrel. Pipra jevo. A little grammar point. So pipru is our barrel, right? But when we've talked about this many times and throughout the lessons, and I'll keep every single time it happens, I'll bring it up. When you have a word like pipuru that ends in a vowel, u or o, when we have these, actually it's u or o, it's always u or o. When you have a noun like pipuru or kutro for a dog, and it ends in an u,
or it ends in an o sound. And then you have a preposition after. Prepositions are usually like in or on or at. When we have that, it means we have to change the u or the o sound into an a. So we never say pipru jevo. We're going to say pipra, pipra, pipra jevo. Now, jevo is a word we haven't seen before we haven't seen that word, I don't think ever in these lessons. I don't think so. Jevo is a comparative word. So in English, I'd say like, he's round like a barrel. In Gujarati, you say, your barrel like round. You kind of flip the order. He's round like a barrel. We say barrel like round. So pipra jevo. So barrel like gormator, round, right? So he's round like a barrel. So pipra jevo gormator hato. Should I give more examples of jevo? It's a pretty easy concept. I can give a couple more examples. Like I could say Canada, USA, jevu che. Canada is like the USA, right? Something like that. USA jevu che. So again, object, subject one, subject two. Yeah, maybe you know what? I'll make a separate video on that. I don't want to like mix it too much. So anyway, તો આ હાથી છે. તો આ ભારતમાં હાથી છે. હાથી ને આમ હાથી એલિફન્ટ. એક એલિફન્ટ છે, એક હાથી છે. હાથીનું નામ હતું ગોલુ. અને પીપળા જેવો ગોળ મટોળ, આમ ગોળ મટોળ હતો. ને સસલું, યા છે સસલું, સસલું રેબિટ છે, સસલું છે. ને સસલાનું નામ એનું નામ છે છોટું. કે તો છોટું એ સસલું છે ને ગોલુ એ હાથી છે. ઓકે, તો છોટું સસલું એ રૂના દડા જેવો લાગતો હતો, અથવા કે એ રૂના દડા જેવો હતો. રૂ એટલે શું? રૂ એટલે cotton, right? So cotton, like the white stuff. So રૂ actually I'll simplify even more. એ રૂ જેવો લાગતો હતો. There we go. So he looked like cotton. Ru jevo. Again, we have jevo again, that comparative word. Ru jevo, so like cotton like hato. Eru jevo hato. He's like cotton. Or the full sentence, eru jevo lagtoto. He looked like. E lagtoto ru jevo. He looked like cotton. Okay. So saslu chotu ne hathi એનું નામ ગોલુ. તો ગોલુ ને છોટું એ લોકો રમતા હતા, હસતા હતા, હા હસતા હતા. ને એક દિવસ ગોલુએ કહ્યું કે ઓ છોટું સાંભળ એટલે લિસન, સાંભળ છોટું, ચાલો આજે આપણે કંઈક એક નવી રમત રમીએ. ચાલો એક નવી રમત રમીએ. તો રમત એટલે શું યાદ છે તમને? રમત એટલે ગેમ. તો એક નવી રમત, નવી એટલે ન્યૂ, સો ન્યૂ ગેમ. ચાલો એક નવી રમત, a new game. એક નવી રમત રમીએ. So quickly to English, a minor grammar point. We have the grammar point in the present tense, like in the we form. So ame કામ કરીએ છીએ, we are working. અમે વાત કરીએ છીએ, we are talking. અમે રમીએ છીએ, we are playing. If you drop that છીએ, રમીએ છીએ, drop the છીએ. કરીએ છીએ, drop the છીએ. We drop that last part. અમે કામ કરીએ છીએ, અમે રમત કરીએ છીએ, રમીએ છીએ. You drop the છીએ, it makes it a suggestion. So when the hathi says Golu the elephant, Golu the hathi, right? Golu કે છોટું ચાલો આપણે એક નવી રમત રમીએ. He's making a suggestion. ચાલો રમીએ, let's play. ચાલો રમીએ, let's play together. Let's play a નવી રમત, a new game. ચાલો એક નવી રમત રમીએ. તો શું છે નામ? છોટું કે ચાલો ચાલો એક નવી રમત રમીએ. પછી છોટું કે ગોલું ને, તો છોટું સસલું છે ને, સસલું રેબિટ એટલે સસલું છે.
તો સસલું એ જોયે હાથી સામું જોઈને હાથીને કે ઓકે ગોલું તું બેસી જા. ગોલું કે શું? પછી સસલું કે છોટું કે ગોલું તું બેસી જા. બેસી જા એટલે શું? તું બેસી જા. તું બેસી જા એટલે યુ સિટ ડાઉન. યુ સિટ ડાઉન એટલે તું બેસી જા. ને હું પછી એક કૂદકો મારીશ. કૂદકો એટલે શું? એટલે આમ કૂદકો મારીશ. તો કૂદકો એટલે જમ્પ. તો હું કૂદકો મારીશ. મારીશ એટલે શું? એટલે મારવું એટલે આમ હિટ મારવું. એટલે હું કૂદકો મારીશ. આઈ વિલ હિટ અ જમ્પ. એમ આઈ વિલ હિટ અ જમ્પ મતલબ કે આઈ વિલ જમ્પ. હું કૂદકો મારીશ. તો ગોલું કે ઓકે કૂદકો મારીશ. ઓકે. પછી છોટું એ કે હા હું કૂદકો મારીશ ને હું તારી પીઠ પર. પીઠ એટલે શું? પીઠ એટલે બેક. એટલે પીઠની ઉપર એટલે કે આની ઉપર એટલે આ છે પીઠ. This is our back ને પીઠની ઉપર on top. તો પીઠ પર હું ચડી જઈશ. એટલે હું ચડીશ એમ. ચડવું એટલે કે climb. So ચડીશ. I will climb. તો આમ કૂદકો મારીશ. I'll jump. કૂદકો મારીશ ને પીઠ પર હું ચડી જઈશ. I'll climb onto your back. So he's going to basically do a big jump and like land on the elephant's back. That's the game that these two are going to play. A નવી રમત છે. Okay. તો એને સૂચન કર્યું. સૂચન કર્યું એટલે શું? એ વધારે જ્યારે તમે ગુજરાતી બોલો તમે આઈ થિંક તમે સૂચન કર્યું તમે એ બહુ કહેશો નહીં. પણ સૂચન કર્યું એટલે કે he did a suggestion. સૂચન એટલે કે suggestion. એટલે સૂચન કર્યું એટલે કે he did a suggestion. That's a suggestion he said. I'm going to jump on your back. Let's suggest this jumping game. So the hathi, the elephant, his name is Golu. Golu goes, ha, chalo, આ રમત રમીએ. તો ગોલુ એ બેસી ગયો. ને છોટું એ મોટી છલાંગ મારી. એટલે કે એક કૂદકો માર્યો. છલાંગ એટલે કૂદકો યાદ છે? કૂદકો like a jump. છલાંગ પણ એ પણ જમ્પ કહેવાય. એટલે કે જમ્પ મારી એટલે કે કૂદકો માર્યો. Kudko Mario. So we hit the jump. So when we jump in Gujarati, Kudko is the word for jump, really. There's a more advanced word in the book, which is like chalang, right? Which is a more advanced word, I guess. But Kudko is you'll use that all the time. Kudko is jump. And usually when you jump in Gujarati, you hit jumps. You hit them. So Kudko maru chu. I'm hitting a jump. Or in the past tense, me Kudko Mario. I hit a jump in the past. Okay. તો ગોલુ એ બેસી ગયો ને. બેસી ગયો. So he sat down. Golu's all ready for this. તૈયાર છે. He's ready. તૈયાર છે. ને સસલું તો એ સસલા એ ગોલુની પીઠ પર એ ચડી ગયો. આમ કૂદકો માર્યો ને પીઠ પર છે. પીઠ ક્યાં છે? પીઠ એટલે બેક. એટલે પીઠ પર છે. તો ગોલુ કે વાવ ખૂબ સરસ વેરી ગુડ. એટલે ખૂબ સરસ એટલે વેરી ગુડ. ખૂબ સરસ બહુ સરસ. તો ગોલુ હસ્યો. હા હસ્યો એટલે શું? ગોલુ હસ્યો એટલે હા he laughed. ગોલુ હસ્યો ને પછી બોલ્યો. ગોલુ કે એ છોટું હવે મારો વારો. મારો વારો છે. મારો વારો એટલે શું? My turn. It's my turn. મારો વારો છે. પછી આ સસલું શું છે નામ? છોટું એ કે તારો વારો છે. ગોલુ કે હા મારો વારો. My turn. મારો વારો. My turn. મારો વારો છે. તો આ સસલું છોટું એ ચિંતામાં હતો. એટલે શું ચિંતામાં? રામ ચિંતામાં સોરી એ ચિંતામાં હતો. So chinta means like worry or anxiety. More worry. So chintama hato. He was worried. He was in the worry. Chinta ma
Ma means in. So chinta ma, right? He's in the worry. He's feeling worried. So chinta ma હતો. પછી છોટું એ હાથીને જોવે છે ને કે એ હાથી ભાઈ ગોલુ ગોલુ તું કઈ રીતે તું આ કઈ રીતે કરી શકે છે તું આ કઈ રીતે કરી શકે છે તું કઈ રીતે કરી શકે છે આ રમત how do you do this કઈ રીતે or કેવી રીતે two ways to say that કઈ રીતે or કેવી રીતે both are the same is like how right કરી શકે છે is like you can do something I don't know if we have a video on the verb like to can do something we can talk about maybe I'll talk about that in a separate lesson but for now just for simplicity's sake tu kari shake che means you can do something or me hu kari shaku chu I can do something so tu kari rite kari shake che how are you going to do this how are you planning on jumping on me you know you're an elephant I'm a rabbit how are you going to jump on me right ne hathi ke avi rite means like this right? So he goes to jump, right? So he's showing, I'm going to jump and go on you. હવે છે ને આ વાર્તામાં એક ઝાડ છે તો ઝાડ એટલે શું ઝાડ એટલે ટ્રી એક ઝાડ છે અને ઝાડમાં નારિયેળ છે નારિયેળ છે નારિયેળ એટલે કોકોનટ્સ તો બહુ ઘણા બધા નારિયેળ છે ઝાડમાં તો ઝાડ છે આ એક ઝાડ okay I don't have any we can use this I had a cold so we can use this here we go we use the props that we have I don't have an actual coconut but આ ઝાડ this is the tree this is our tree here આ ઝાડ છે અને આ નારિયેળ છે અહીંયા નારિયેળ છે so there's a whole bunch of them there's a bunch of coconuts in a tree ને આ બધા નારિયેળ પડ્યા ઝાડમાંથી એટલે ઝાડમાંથી તો ઝાડમાંથી so ઝાડમાંથી is like from the tree so ઝાડમાંથી નારિયેળ પડ્યા means they fell એટલે કે પડ્યા so they all fell down remember he jumped up really high right so he shook the tree they get પડ્યા ને I actually don't like this. I don't like this next page, actually. But a hathi is a really complicated line on the next page. It's a well beyond beginner. We're just going to skip it altogether. But I'll tell you some other variant. But hathi ગભરાઈ ગયો એટલે કે he got startled. બહુ ગભરાઈ ગયો. બી ગયો, he got scared. બી ગયો, he got scared. ગભરાઈ ગયો, he got startled. અને ભાગી ગયો. So he ran away. Bhagi gayo. Bhagvu is to run, but gayo is to go. So he like fled and went. Bhagi gayo. He ran away. Ne chotu ya che saslu. So chotu ઉપર એની ઉપર એક નાનું બહુ જ નાનું નારિયેળ પડ્યું એક નાનું આમ બોઈંક પડ્યું નાનું નારિયેળ બહુ મોટું નહીં ખાલી નાનું નારિયેળ oh my god I hate that word નારિયેળ પડ્યું એના માથા પર ને પછી આ સસલા કીધું કે વાવ ફ્યુફ આમ વિચાર્યું કે વાવ ફ્યુફ સારું છે કે આ ઠીક છે સારું કહેવાય કે હાથી કરતા નારિયેળ ખમવું સારું so that's the last sentence is the most advanced one in the book we're not going to break it down too much but it means like I won't break that down too much but it's pretty much like wow that ઠીક છે that's good સારું કહેવાય means like that's a good thing એ સારું કહેવાય then આ વિચાર્યું that it's better to endure the pain of a small coconut hitting your head
than to endure the pain of an elephant landing on your head. It's pretty much that. But that's a kind of an example. That's kind of a hard word in there. We're gonna skip the grammar behind that. That's kind of how the story ends. So yeah, that's that. Hope you guys like that. As I said, the story has a lot that happens. You're welcome to read it. I'll put the link in the description box. I've told you a kind of a simplified ish version of it. And yeah, that's that. Have a good day. See you in the next lesson. Aujo. Bye.